హాయ్ అండి. ఇప్పుడు మనం క్రౌన్ ఇండస్ట్రీస్ క్యాండీ పెప్సీ పౌచ్ ప్యాకింగ్ మెషిన్ గురించి తెలుసుకుందామండి. ఇందులో వచ్చేసి నిమిషానికి మనకు 40 ప్యాకెట్లు వస్తాయండి పర్మినేట్. అండ్ దీని కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి 50-60 స్పీడ్ కూడా చేసుకోవచ్చండి. మొదటగా ఇందులో ఫీచర్స్ వచ్చేసి మనకి బజర్ ఉంటుందండి. ఈ బజర్ వచ్చేసి కౌంటింగ్ బజర్ అండి. ఇందులో 40 పౌచెస్కి 50 పౌచెస్కి మనం అనేది బజర్ కౌంటింగ్ సెట్ బీప్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్టికల్ హీటర్ అండి, ఇంపోర్టెడ్ హీటర్ అండి. అండ్ హారిజాంటల్ హీటర్ వచ్చేసి ఇది కూడా మనకి ఇంపోర్టెడ్ హీటర్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంజెక్షన్ ఆన్ చేయగానే మనకి వాటర్ అనేది ఫ్లో వస్తుందండి. ఇవి కాయిల్ అండి, సాలిడ్ కాయిల్. ఈ సాలిడ్ కాయిల్లో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ వచ్చేస్తుంది మనకి ఇంజెక్షన్ ఆన్ చేయగానే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ట్యాంక్లో అనేది లిక్విడ్ పోసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ వాల్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలండి. వాల్ ఆన్ చేసుకోగానే మనకి లిక్విడ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా మెషిన్ రన్ చేయగానే ప్యాకెట్లు అనేది వస్తూ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనం మిషన్ ఆన్ చేస్తున్నాము. పౌచెస్ వస్తాయి. ఇలా మనకి కలర్స్గా పౌచెస్ అనేది రెడీ అవుతాయండి. ఇందులో లెంత్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, విడ్త్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందండి. ఇది ఒకటే మెషిన్లో మనకి ఫ్లేవర్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయండి. మ్యాంగో, లిమ్కా, పెప్సీ, ఆరెంజ్, గ్రేప్, ఇలా డిఫరెంట్ జ్యూసెస్, లిక్విడ్స్ అనేది మనము మార్కెట్లో సేల్ చేసుకోవచ్చు.